this time, Sensei will teach me how to order in Nihongo. So, Sensei, in the future, when I go back to Japan, I want to know or I want to learn how to order in Nihongo. So, when I eat in the restaurant, I can order properly. Can you teach me some Nihongo sentences, Sensei? はい、もちろん。 Thank you. So, for example, this is a menu of the SIGC restaurant, of course. I want to order the bestseller. I want to order the house burger. How to say that in Nihongo? はい。ハウスバーガーをください。House burger o kudasai. So, kudasai means please, right? House burger o kudasai. House burger o kudasai. Is that right? Thank you, Sensei. What if I want to add house salad? How to say I want house burger. I want a house burger and house salad, please. ハウスバーガーとハウスサラダをください。House burger と house salad をください。はい。はい。So I will just have to add と。はい。Okay. So house burger と house salad をください。はい、そうです。Okay. Thank you. Okay. How about this, Sensei? What if we're sitting in a restaurant and I want to express that I like carbonara? Like, Sensei, I like carbonara. How to say that in Nihongo? 私はカルボナーラが好きです。はい。私はカルボナーラが好きです。はい。So, 好きです means I like. Like. Like, 好きです。好きです。そうです。はいはいはい。Okay, okay. So, 私はカルボナーラが好きです。It means I like carbonara. はい。Nice. But I like carbonara, but my most favorite is bolognese. So I want to say that my favorite is bolognese. How to say that in Nihongo? 私はボロネーゼが一番好きです。Oh, 一番好きです。もう一度。私はボロネーゼが一番好きです。はい、そうです。Nice. Again, can I repeat? 私はボロネーゼが一番好きです。Thank you, Sensei. So, if I say 私はカルボナーラが好きです。でも、私はボロネーゼが一番好きです。はい。Thank you very much, Sensei. ありがとう。どういたしまして。Thank you very much.